তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের ফটোটা এডিট করা হয়ে গেল। আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা নিশ্চয়ই শিখতে পারলেন কিভাবে আপনারা স্ন্যাপচ্যাট অ্যাপ ব্যবহার করে যে কোনো ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে নেবেন। আর খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে যারা জার্মান সাপোর্টার আর ব্রাজিল সাপোর্টার তাদের ফটো এডিটিং ভিডিও নিয়ে। আর অলরেডি আমাদের এই চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে কিভাবে আপনারা জার্মানের ফ্ল্যাগ নিয়ে ফটো এডিটিং করবেন, ব্রাজিলের ফ্ল্যাগ নিয়ে ফটো এডিটিং করবেন। চাইলে এই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে আসতে পারেন। আর আপনি যদি অন্য যে কোনো দল করে থাকেন তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। খুব শীঘ্রই আপনাদের মাঝে দেখা হবে এই নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ফটো এডিটিংয়ের এরকম আর নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।